What's going on, everybody? What's the deal? What's going on? Man. Dude, another episode. Another one. Another one. And another one. And another one. Man, guys, first of all, I do want to thank you on behalf of Joatam and myself for listening to this podcast, Coño Cast Podcast. Before we get started and you listen to this week's episode, we want you to do a couple of favors for us. Joa, what can they do for us, man? They can find us on all social media platforms. Facebook, you can find us on Coño Cast, Twitter. Facebook, Instagram. That's right. All of them. Just type in Coño Cast, P-O-D. Coño Cast, P-O-D. And you can find us. Use the link in the bios to find us everywhere. Find our social media. And if you don't want to do that, you can follow me at Sleeves Papi everywhere. Literally. SLEEVEDPAPI. Everywhere. Type it in, you'll see my mug. Joe, where can they find you, buddy? They can find me on all the platforms as well. Twitter and Instagram. All you gotta do is plug in six characters. JOA 305. JOA 305. And before you get started with this week's episode, guys, hit that pause button. Give us a 5-star review. Look, we're everywhere. We're on Spotify. We're on Stitcher. We're on Spreaker. We're on iTunes. We're on Google Play. Bro, we're even on YouTube. The Tube? The Tube. The Tube. And, you know, starting in the new year, we might even be on Twitch. Come on. So, guys, thank you so much again. Like always. Any questions, email us. At conocast.com. We got something bad to say, come catch these hands. And enjoy this week's episode. What's going on, my peoples? It's Daniel, Sleeve Papi, back at you again. This is, I'm doing some editing for an episode and a couple of different episodes, so I thought I would record a unique intro to this podcast. But welcome back to Coño Cast Podcast. This is just another one of those, amazing episodes that we try to provide for you guys. We have a lot of amazing news coming your way. We're doing a lot of awesome collaborations. We're looking forward to a lot of amazing things in this last part of the year. Be on the lookout. November 14th is our final episode of the actual show, which is me and Joatam breaking down sports, breaking down life, breaking down culture. But you will be sprinkled between now and January. You're going to be sprinkled with awesome interviews of everybody that I can think of, and people that me and Joe have come to find out are awesome people. But in today's episode, I had a conversation with I think it's going to be one of the last comics we do for a while, because this is very comic heavy. His name is Jepherson Guavara. Now, Jefferson, he's a former lawyer, originally from the country of Venezuela. He's moved here back in 2013, and now has been since 2012, since he was in Venezuela, been a comedian, actor, and just overall entertainer. This is going to be one of those awesome conversations where I learned a lot about him as a person, about the business, about the writing process, and it was a fun conversation, and I'm excited to let you guys listen to this man. I think he's one of those gems that the mainstream doesn't know about yet, that in 5 years you guys are going to listen to this episode and going to be like, wow, I can't believe that Daniel and Joatam got to talk to this guy before he was insanely huge. So thank you guys so much again for listening, and I hope you enjoy. Have a good one.
Ya, empezamos. Cuando quieras, bro. ¿Empezó? Oh, cool, yeah. Yeah, I do the intro later. Don't worry about it, dude. Pues, today I have a Spanglish comedian by the name of Jepherson Guavara. He's a good friend of mine, and he decided to do the podcast. I am in his beautiful new apartment in the bum town of Fort Worth. How you doing, bro? Pretty good, man. Thank you for coming, and thank you for inviting me to your podcast. Esto es bilingual, by the way. You can go Spanish, English, Chinese. I don't care. I feel blessed to be in another podcast. Another? Oh, I'm your, like, what, third, fourth, fifth? Maybe, like, I think it's the third. El número 3, creo, sí. Estaba en el de un muchacho que se llama Rudy, creo que es. Rudy. Rudy Ramsey. Yeah. Oh, no, estuve con Maicia. Pues claro. Y ahora aquí en el tuyo. Pues mira. Sí. Coño. ¿Estás en Coño Cast? Pues sí, papá. Esto es una conversación. There's no agenda. We're just trying to get to know you. Y hablar de lo que tú quieras. Nada, podemos empezar de mi vida personal. Pues vamos. Mi vida personal, creo que soy una persona bien callada. A pesar de que no tiene controversia, tiene un poco de controversia en el sentido porque soy comediante. La gente piensa que soy bien introvertido o hablo todo el tiempo o cualquier cosa. Sí. Pero hablo después de que conozco a la persona. Pues claro que sí. Mientras a eso, I feel like shy. Yeah. I can talk to the people. If I don't know you, I won't talk to you. I'm gonna say, hey, hello, ¿cómo estás? Y hasta ahí. Pero la diferencia es que yo he notado, porque conociéndote los últimos meses, ¿verdad? La persona que está that's performing, right, versus the person that I meet in the back, two different people. Like, you're performing, it's like, this is who I want to be, but y'all are weird, so I can't be like this in front of you. Yeah. So I get that vibe, like you're really nice, you're really outgoing, but when you go on stage, it's like you are meant to be with the microphone. Yeah, it's something like I changed my switch. Oh, pues claro. Yeah, every time when I got a mic, I feel like I'm another person. And I start talking about whatever I want. I want to share a lot of stories. Quiero decir toda mi vida, empiezo a hablar sobre mis experiencias, empiezo a sacar chistes de muchas cosas. Y creo que me di cuenta de esto cuando estaba en la preadolescencia, a lo mejor como a los 12 años. Desde esa edad siempre he sido una persona que echaba chistes. Suena como cliché, pero yo creo que a lo mejor todos los comediantes se ven de esa manera, sí. O la mayoría, que tú eres una persona que en el salón hace reír a todo el mundo. Pues sí. Siempre hay una persona que él te está diciendo cualquier cosa, él te está contando lo que se comió hoy y para ti te parece gracioso, es simplemente la forma en cómo habla o cómo lo cuenta. Pues claro. Entonces, yo empecé siendo una persona de esa manera, luego a raíz del tiempo, como a los 17 años, yo me metí a hacer en clases de actuación. Y me fui por ese modelo, cuando estaba en mi país, porque yo soy originalmente de Venezuela. Pues claro. Y llegué aquí, originalmente llegué en el 2011, pero estaba back and forth porque estaba terminando la universidad, estaba en el college. Ok, ¿qué fuiste para la escuela? Cuando terminé el college fue que me mudé acá en el 2013 y me quedé definitivamente. ¿Qué estudiaste? Estudié para ser abogado. ¿Abogado? Soy lawyer. You're a lawyer. Yeah, Don't trust this dude. He's a lawyer. He's a dirty, stinking lawyer. The people, they can't believe that. The people say, oh, you're no, pero es que it makes sense in a way because you have to think of ways, especially in comedy, like you think of ways in these different holes to make it, like, you know it's funny, pero es como para expresarlo a la gente, you have to, like, find a way for them to see the funny too. You know, at least when I do way more comedy in English than I do in Spanish. When I do a bit, it's completely different. Like, I have to teach these, especially in an American audience, right? You rock the comedy, say, hey, por ejemplo, abuelo era un Puerto Rican samurai. The moment people go, what the fuck? And then you're like, okay, follow me on this story while I tell you why he was this way and why it makes sense. And that's where the funny comes from. And then all of a sudden, you know, you kill the mic, bro. La cosa es que como comediante uno, y eso se lo estaba hablando temprano con mi novia, exactamente. Esto lo dijo, unas palabras que dijo Chris D'Elia. El comediante Chris D'Elia dijo, él cuando se montaba en el stage, él decía, él
habían días que le iba bien, como hay días que te va mal como comediante. Y él solía abrirle a Joe Coy. Entonces él dice que él, varias veces cuando él le abría a él, él decía que le iba mal. Los mismos chistes que él había utilizado en una tarima donde le había reventado, donde le había partido, donde he killed it, en los mismos chistes y se montaba, le había ido mal. Y él le decía a Joe Coy, ¿qué haces tú? Y después venía Joe Coy y la reventaba, el mismo audio. Y el comediante tiene la maña de decir, hey, es el público no está muy bien hoy. El público es tough. No, el público no está bueno hoy, está muy bajo. No es el público, eres tú. Sí. El público siempre va a estar allí. Y yo le decía, ¿sabes qué es esto? Esto es que no sé cómo explicarte, pero es una conexión que tú haces con el audience, con la gente que está allí. Es una conexión y yo a veces puedo entenderlo. Lo entiendo mucho mejor cuando lo hago en español, porque es mi lenguaje original. Pues sí. Y poco a poco lo voy adaptando en inglés, en mis comedias en inglés. Y es algo que tú te montas allí y no, es inexplicable saber entender qué es lo que el público quiere escuchar y cómo a través de eso, ya cuando haces la conexión, lo demás va a ser fácil. Lo que tú digas va a ser gracioso. No importa si no es gracioso, pero va a ser gracioso porque ya hiciste esa conexión. Wow. Sí, eso, la conexión, no sé por qué, por lo menos en la comedia para mí, cuando yo lo hago en inglés, es mucho más fácil porque even though Spanish is my first language, y el idioma original que yo uso en la casa, con la familia mía, todo lo que yo he aprendido por la escuela, todo es americano. So es más fácil decirle a la gente algo que ellos conocen que when I go to, it's different. It's different how to try to touch people culturally, especially when you go Spanish versus English versus anything else. That's the good thing, like, you go to one way because you know your people, you know what you're supposed to say. But what I did, because when I got here, I didn't speak in English. So it was my goal was I have to learn English. And in 2014, I guess, I went to Miami and I went to do a comedy in Spanish. I have a lot of friends, they do stand-up in Spanish by there because technically Miami, Spanish is the first language. It is. Even if you don't want it. Everybody's speaking Spanish. Es la verdad. So when I went over there, they told me, hey man, you want to stay here with us? We can do the Spanish shows right here. And I was excited because it's what I want to do, stand-up comedy. Yeah. Pero yo dije algo en mi mente y yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir más allá. Porque si yo me quedo aquí, solamente va a ir dirigido a un público en español. En cambio, si yo logro aprender inglés y hago comedia en inglés, me convierto en un comedian universal. Yeah. Porque ya yo sé español, el inglés era mi goal. So yo decidí regresarme a Texas y no importaba cuánto tiempo me iba a costar hacerlo. Y todavía lo hago haciendo. No crea la gente que es que soy famoso, es que tengo miles de cosas. No, pero poco a poco he ido mejorando. No, but you're building a base, right? So what it is, you're doing it business-wise, I think it's smart because you have your base where it's like, okay, if this fails, I still have the Spanish audience that I know I can cater to, pero a la misma vez, haciendo las cosas en inglés, putting yourself out there, learning las cosas chiquitas, the mannerisms, the metaphors in inglés que de momento don't always translate. And at least for me, they don't always translate that. A metaphor in English doesn't make sense in Spanish, but a Spanish metaphor doesn't make sense in English. Yeah. But either way, it's funny, it's just different, and you have to be tailored to both audience. And, people like Eddie Izzard, I don't know if you know who he is, él es transexual, pero él hace comedia en inglés, en alemán, en español y en portugués. Wow. So, si él lo puede hacer, and he's selling out stadiums all over Europe, why can't we? You know what I'm saying? So it's like a guy that, one, he's transgender. Two, speaks 4 different languages, does 4 different language shows. That's insane. We can do it too, you know? Everybody can do everything. Y yo aprendí eso, porque mi vida ha cambiado un poquito, o sea, ha cambiado bastante, como desde el 2017, a partir de que yo empecé a leer acerca de la ley de atracción, sobre Tony Robbins, que han sido personas que me han inspirado en mi vida, a pesar de que no tenga nada que ver con la comedia. Pero en mi vida personal, tú creces y lo llevas a lo que tú quieres hacer, a tus goals, a tus metas, a lo que tú quieres lograr y yo creo que cualquier persona puede hacer lo que quiera. Pues, pero nosotros mismos nos limitamos. Oh, sí.